Hello everyone. Welcome in Rayat online school education project of 11th standard conducted by Yashwantrao Sawan Institute of Science Satara. Myself Shraddha GAIKWAD. I am working in Yashwantrao Sawan Institute of Science Satara in a chemistry department as a junior teacher. In the previous video we have studied the drug interactions. Okay. Now, in this video, we will start the next topic, therapeutic action of a different classes of a drugs. Means की जे ड्रग्स आहेत ते ड्रग्स आपण डिसीजवर कसे यूज करू शकतो, त्याचा यूज काय होतो, ते कसे अफेक्ट होतात आणि कशासाठी कुठलं ड्रग यूज केलं जातं हे आपण ह्याच्या अंडर बघणार आहोत. तर फर्स्ट क्लास ऑफ द ड्रग इज अँटासिड्स. म्हणजे त्याच्या वर्किंगवर, म्हणजे त्याचं जे काही वर्किंग आहे ड्रगचं त्या वर्किंगवर त्याचे क्लासेस बनवलेले आहेत. ड्रगचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ अ ड्रग्स. येस. So the first class is antacids. So what is mean by the antacids? So see what's happened in our stomach. Acid is produced. Sometimes we feel the acidity. Okay, acidity मुळे आपल्याला काही वेळेस त्रास होतो. तर हे acidity कशामुळे होते? तर acid is produced in our stomach and overproduction of it causes irritation and pain. आणि acidity मुळे आपल्याला पोटात दुखतं, आपलं डोकं दुखतं, बरोबर आहे. तर हे काही सिम्पटम्स आहेत, हे सगळे कशामुळे होतात तर ऍसिडिटीमुळे. तर मग हे ऍसिडिटी होते तर आपल्या पोटामध्ये ते काय झालेलं असतं, ऍसिडचं ओव्हर प्रोडक्शन झालेलं असतं. मग त्याच्यासाठी आपण ते डिक्रीज करण्यासाठी वी यूज द अँटासिड्स. Antacids are used to decrease the acidity. So which are the examples of antacid? So see, sodium hydrogen carbonate, a mixture of aluminum and magnesium hydroxide. So see, sodium hydrogen carbonate, this is used as an antacid, and also the mixture of aluminum and magnesium hydroxide is also used to decrease the acidity. Yes. Then next, hydrogen carbonate can make the stomach alkaline and reduce the production of more acids. Baga, acidity hoti hai due to the overproduction of the acid. So how can we decrease the acidity? By using the hydrogen carbonate, we make a stomach alkaline. Exactly opposite condition. ऍसिड बनत आहे त्याचं काय करायचंय, डिक्रीज करायचंय, म्हणजे तिथे अल्कलाइन काय करायचंय, वाढवायचं. येस. सो हिअर द हायड्रोजन कार्बोनेट मेक द स्टमक अल्कलाइन अँड दॅट्स वाय इट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ अ मोर ऍसिड इन अ स्टमक. These treatment control only the symptoms and not the cause. हे जे काही ऍसिड्स आहेत, हे ऍसिड, हे अँटासिड्स जे आहेत, दिस इज युज्ड टू कंट्रोल ओनली द सिम्पटम. जे काही सिम्पटम्स दिसतात आपल्याला त्याला कंट्रोल करतात, बरोबर आहे. इट डज नॉट अँड नॉट अ कॉज. त्याचा जो काही मेन कॉज आहे तो त्याच्यामुळे कमी होत नाही, त्याचे सिम्पटम्स काय होतात तर ते कमी होतात. येस. सो दिस इज द यूज ऑफ अ antacids. The next class of the drug is the antihistamines. Okay. So what is the histamine? The histamine काय करतं बॉडी मध्ये तर बघा, histamine stimulates the secretion of a pepsin and the hydrochloric acid in a stomach. आपण डायजेशन बघितलं आहे, डिफरंट प्रोसेसेस बघितल्या आहेत ह्युमन बॉडीतला, बरोबर. तर तिथे आपल्या स्टमक मध्ये पेप्सिन नावाचं एक हे असतं, एन्झाइम्स असतं. दिस इज देअर इट सिक्रेट. ओके. मीन्स दिस हिस्टामाइन स्टिम्युलेट द सिक्रेशन ऑफ अ पेप्सिन अँड द HCl इन द स्टमक. त्याच्यामुळे काय होतंय तर हायड्रोक्लोरिक ऍसिडचं काय होतंय, सिक्रेशन आपल्या बॉडीमध्ये काय होतंय, वाढतंय. तर हिस्टामाइनचे रोल्स काय आहेत, इफ increase the amount of the histamine in our body. So what's happen? Histamine is a potent vasodilator. Vasodilator म्हणजे काय होतं तर आपले जे ब्लड वेसल्स असतात, that blood vessels become a wider and due to that what happen, the blood pressure decreases. Okay. म्हणजे ब्लड प्रेशर मिनिमाइज होतं, डिक्रीज होतं. आणि का तर त्याच्यातलं जे काही वाइडनेस असतो ब्लड वेसल्स मधला तो वाढतो आणि त्याला काय म्हणायचं, vasodilator. So histamine is a potent vasodilator.
Then it contracts the smooth muscles in the bronchi and the guts and relax the other muscles. Bronchi means this is the tube which comes from windpipe to the lungs. Okay, this is known as a bronchi. These tubes are known as bronchi. मग काय होतं तर ते कॉन्ट्रॅक्ट होतात. बरोबर आहे. हे जे हिस्टमाइन आहे इट काय करतात ते ब्रॉन्की काय करतात ब्रॉन्कीतल्या मसल्स काय करतात कॉन्ट्रॅक्ट करतात. आणि ऑल्सो इन द गट मीन्स स्टमक. त्या स्टमक मधल्या ज्या काही मसल्स असतात त्याही त्या काय करतात कॉन्ट्रॅक्ट करतात. इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेझल congestion associated with common cold and allergic response to the pollen. आपल्याला सर्दी झाल्यानंतर जे नाक आपलं बंद होतं बरोबर आहे. हे नाक बंद होतं कशामुळे होतं ड्यू टू द हिस्टमाइन. येस. आणि ऑल्सो द अलर्जिक रिस्पॉन्स टू द पॉलेन. आणि जे पॉलेन ग्रेन्स असतात त्याची कुणाकुणाला अलर्जी असते तर ती अलर्जी कशामुळे होत असते तर ड्यू टू द हिस्टमाइन. सो व्हॉट दे सेड हिस्टमाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द allergy due to the pollen grains. Okay, so this is the roles of a histamine. आता हे जर सगळं कमी करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं ड्रग यूज करायला लागतं. आणि त्या ड्रगला काय म्हणतात अँटी हिस्टमाइन मीन्स विच डिक्रीज द activity of the histamine. This is known as an antihistamine. So see, drug used to prevent the interaction of a histamine with the receptor drug in the stomach. This is a सिमेंटिडाइन. म्हणजे काय तर बघा हे ड्रग काय करतं हिस्टमाइन काय करतो रिसेप्टर बरोबर काय होतं इंटरॅक्ट होतं. वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड द ड्रग रिसेप्टर इंटरॅक्शन. येस. सो दिस हिस्टमाइन इंटरॅक्ट विथ द रिसेप्टर अँड ड्यू टू दॅट इट कॉज डिफरंट diseases or it cause a different it show the different symptoms. And how can we decrease this by using the drug, and this is known as a cimetidine. Cimetidine is the example of a antihistamine. Okay, the another drug is ranitidine. So see, this is a cimetidine, this is the structure of the cimetidine, and this is the ranitidine. These both are the antihistamines. Okay, and then the another some drugs interfere with the natural action of a histamine by competing with the histamine for binding site of a receptor. So this is known as a competitive drug also. Why? Because it compete with a histamine. Okay, they compete करते and we have already studied the different classes of a drug. ते आपण ह्याच्यामध्ये बघितलेलं बघा ड्रग टार्गेट इंटरॅक्शन्स मध्ये बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये काय रिसेप्टर बघितलं तर रिसेप्टर इज द प्रोटीन इज द रिसेप्टर देअर. सम पार्ट embedded in the cell and some part come out of the cell. Okay, and the part which is come out of the cell, this is known as the receptor. Yes. So मग काय करतं ते हिस्टमाइन काय करतं त्या रिसेप्टरशी अटॅच होतो and then it show the interaction there. But what happened here, some drugs compete with that histamine and it blocks the site of the receptor, and what's happened due to that the further reaction stop there. Okay, म्हणून त्याला म्हणायचं कॉम्पिटेटिव्ह ड्रग. सो दीज आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ another histamines. This is known as a competitive antihistamine. So which are these? Selden, then bromophenyramine. These are the two antihistamine drugs. These are the competitive drugs. Then the another class of the drug, this is known as a neurological active drugs. Yes, neurological active drugs ते पुढे बघू आपण. त्याला न्यूरोलॉजिकल का म्हटलेलं आहे. त्यातला जो पहिला क्लास आहे ड्रगचा त्याला म्हणायचं ट्रँक्युलायझर. ओके, तर बघा त्याचं काय आहे त्याचा रोल काय असतो. इट अफेक्ट द मेसेज ट्रान्सफर मेकॅनिझम फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर. न्यूरोलॉजी मीन्स दिस इज रिलेटेड टू द नर्व्स. बरोबर आहे. जे काही सेन्स होतात ते सेन्स कोण पास करतो तो मेसेज कोण पास करतो नर्व्स पास करतात. ओके, आपण बघितलेले केमिकल मॅसेंजर बघितलं होतं बघा ड्रग टार्गेट इंटरॅक्शन मध्ये. तर ते इथे अफेक्ट द मेसेज ट्रान्सफर मेकॅनिझम फ्रॉम नर्व्स टू द रिसेप्टर. जे काही ट्रँक्युलायझर जे काही हे असतं ते काय करतो तर जे काही ट्रान्सफर मेकॅनिझम आहे त्या ट्रान्सफर मेकॅनिझम वर काय करतो अफेक्ट करतो. जर आपला ते मेसेजेस नीट ट्रान्सफर झाला नाही देन व्हॉट हॅपन, then we suffer from some mental diseases. Okay, so see,
यूज का आहे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस अँड द माइंड और द इवन सर्व मेंटल डिसीजेस. जर त्याचं इफ the transfer of the transferring of the message is not occur accurately, so what happened, we suffer from some mental diseases. Yes, and these relieve anxiety, stress, irritability or excitement by including a sense of a well-being. बघा काय होतंय, तो स्ट्रेस नंतर इरिटेबिलिटी नंतर एक्साइटमेंट हे काय करतो, रिलीव्ह करतो. ओके, they function by different mechanisms. It shows the function by a different mechanism. त्यातला जो एक्झाम्पल आहे बघा, त्या एक्झाम्पल मध्ये दिलेला आहे न्यूरोट्रान्समीटर. इट प्लेज अ रोल इन अ मूड चेंज. सो विच प्लेज अ important role in a mood change. This is known as a noradrenaline. Okay, this noradrenaline help in a transmission of a it helps to transfer the message from nerve to the receptor. Okay, so what they said, this is a neurotransmitter and it plays an important role in a mood change. जे काही आपले मूड चेंजेस होतात त्याच्यामध्ये हा नॉरएड्रेनालिन काय करतो, इम्पॉर्टंट रोल काय करतो, प्ले करतो. आता बघा, इफ लेवल ऑफ इट म्हणजे कशाची, नॉरएड्रेनालिनची लेवल जर काय झाली इज लो फॉर सम रिझन, देन signal sending activity becomes low and the person suffer from a depression. Why we suffer from a depression? Because the level of the noradrenaline sometimes it becomes low and due to that we suffer from a depression. Okay, baga. So this noradrenaline, this is a neurological active drug. Then the next is antidepressant drug. Antidepressant drug म्हणजे काय, जर डिप्रेशन मध्ये असेल तर त्याच्या डिप्रेशन मधून बाहेर येण्यासाठी किंवा त्याला हेल्प जे करतो त्याला म्हणायचं अँटीडिप्रेसंट ड्रग. बरोबर आहे. तर बघा त्यातलं जे आहे इप्रोनाइज्ड हे एक ड्रग आहे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग विच इज ऍक्ट ॲज अ अँटीडिप्रेसंट ड्रग. ओके, जेव्हा when the man suffer from the depression, then the neurologist give us the antidepressant drug and one of these the ipronize, then the another one is the phenelzyme. Okay, this is the another antidepressant drug. So what is the role of these two drugs? They inhibit the enzymes which catalyze the degradation of a noradrenaline. तर हे काही ड्रग जे आहेत ते ड्रग काय करतात, जे नॉरएड्रेनालिनचं जे हे होतं लो होतो, बरोबर आहे, ते लो झाल्यामुळे वी सफर फ्रॉम द डिप्रेशन. मग त्याचं जे डिग्रेडेशन आहे, डिग्रेडेशन ऑफ अ नॉरएड्रेनालिन, ते काय करतं, इनहॅबिट करतं. येस, ते दोन ड्रग्ज आहेत अँटीडिप्रेसंट ड्रग. देन नेक्स्ट, फॉर रिलीविंग टेन्शन we use a chloride epoxide and a meprobate. Then the depression and the hypertension, equanil and sleeping producing agent, this is known as a barbiturates. So these are some drugs, these are the neurological drugs. बघा, टेन्शन रिलीव्ह करण्यासाठी ह्या दोन ड्रगचा यूज केला जातो. नंतर डिप्रेशन आणि हायपरटेन्शन असेल तर इक्वानिल हा हे ड्रग यूज केलं जातं. नंतर स्लीपिंग प्रोड्युसिंग एजंट, बघा काही काही लोकांना झोप लागत नाही तर त्यावेळेस डॉक्टर जे झोप येण्यासाठी ज्या काही ड्रग्स दिल्या जातात त्यातलं ते आहे बार्बिच्युरेट्स. ओके, दिस इज द ड्रग, दिस इज द न्यूरोलॉजिकल ड्रग. देन द नेक्स्ट drug is analgesic and the antipyretic. So what is mean by the analgesic? So see, aspirin is the first analgesic drug. So this is salicylic acid. When the salicylic acid is react with the acetic anhydride, then it gives a 2-acetobenzoic acid. This 2-acetobenzoic acid is the acetyl derivatives. We have already studied the acetyl derivatives in the lesson of the phenol. Yes, so here the 2-acetobenzoic acid, this is the aspirin. Okay, then this is the aspirin derivatives. So the naproxen. Okay, this naproxen is the aspirin substituted. So here, see here,
The another one is the paracetamol. Yes. Then the next one is ibuprofen. This is also the derivatives of a aspirin, or the otherwise we say this is the aspirin substituted. Yes. Then what is mean by the analgesic? So see, the drugs which give relief from a pain, जे pain relief करतं त्याला म्हणायचं analgesic. And this is also the anti-inflammatory drug. Aspirin is the most widely used analgesic to date. आज आत्ताही आपण aspirin हा analgesic म्हणून काय करतोय, यूज करतो. आणि why we use these analgesics up to date? Because aspirin show the less side effect than the salicylic acid. बघा, aspirin जो आहे तो salicylic acid पेक्षा means 2-hydroxybenzoic पेक्षा it show the less side effect, and due to that we use the aspirin. Then it retain the stomach irritating side effect. त्याचे जे काही साइड इफेक्ट्स असतात ते कमी असतात, आणि कुठलं साइड इफेक्ट आहे तर स्टमक इरिटेटिंग साइड इफेक्ट आहे. Then the next one is the antipyretic. Analgesic म्हणजे पेन रिलीफ करणारा. Antipyretic means it reduce the fever. Okay, this drug reduce the fever, and this antipyretic also show the less side effect, and it is also the less problematic painkiller, which is a phenol. Okay, so see, this is the paracetamol. आपण paracetamol घेतो बघा. Why? Because it relieves the pain. It is a painkiller. Yes, and also this is paracetamol is used to reduce the fever. आपल्याला जेव्हा ताप येतो तेव्हा आपण आपल्याला पॅरासिटामॉल देतात. Yes, why? Because this is also show the less side effect. साइड इफेक्ट त्याचे कमी असतात. तर जे काही आपण अनाल्जेसिक बघितलं होतं, जे पेन किलर हे पेन रिलीफ करत होतं, त्या अनाल्जेसिकचे क्लासिफिकेशन बघणार आहोत. द फर्स्ट वन इज द non-narcotic or the non-addictive analgesic. Addictive म्हणजे की ज्याला आपण ऍडिक्ट होत नाही. ओके, असे जे काही analgesic आहे, it comes under that class. So see, the example is the aspirin. It inhibits the synthesis of the prostaglandins, which stimulate the inflammation in the tissue and the cause pain. आणि जे काही आपल्याला टिश्यू मध्ये, बॉडी मध्ये जे काही पेन होतं, ते पेन कशामुळे होत आहे तर प्रॉस्टग्लॅन्डिन्स मुळे होतं, आणि ते प्रॉस्टग्लॅन्डिन्सचं सिंथेसिस कमी करण्यासाठी वी यूज द aspirin. म्हणून aspirinला आपण काय म्हणतो, analgesic म्हणतो. मीन्स इट relieve the pain. Okay, then next one is the narcotic analgesic. The narcotic analgesic म्हणजे काय बघा, these are mostly used for relief of a post-operative pain, cardiac pain, pains of a terminal cancer, and in a childbirth. तर बघा, ऑपरेशन झाल्यानंतर जेव्हा आपलं अॅनेस्थेशिया आपलं कमी होत असतं, बरोबर. अॅनेस्थेशिया म्हणजे भूल दिलेली असते आपल्याला, तर ती भूल जेव्हा कमी होत जाते, उतरत असते, तेव्हा काय होतं, पेन होत राहतो. तर तो पेन कमी करण्यासाठी वी यूज द नार्कोटिक अनाल्जेसिक. ओके, म्हणून त्याला म्हणतात रिलीफ. इट इज यूज फॉर रिलीफ ऑफ अ पोस्ट ऑपरेटिव्ह पेन. देन इन द कार्डियक पेन, बरोबर आहे. जेव्हा आपल्या हार्ट मध्ये काय होतं, पेन होतं, त्याला म्हणायचं तिथे आपण काय करत असतो, ते कमी करण्यासाठी नार्कोटिक अनाल्जेसिक. देन पेन्स ऑफ अ टर्मिनल कॅन्सर अँड इन द चाइल्ड बर्थ we also use the narcotic analgesic. An example is the morphine. Morphine is the narcotic analgesic. Then the next one, next type of the class is the antimicrobials. Antimicrobials means it kills the microorganisms. Okay, so see, any drug that kills the microbial cells means microorganisms. It kills the microorganism. आता त्यातही प्रकार आहे की काही ड्रग्स हे नॉन लिव्हिंग थिंग्स वरचे किल करतात, काही ड्रग्स हे लिव्हिंग थिंग्स वरच्या किंवा लिव्हिंग सेल्स मधले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स काय करतात, किल करतात. सो ऑन द बेसिस ऑफ दॅट द फर्स्ट is disinfectant. So, and the another one is antiseptic, and the third one is the antibodies. So antimicrobial divided into disinfectants, antiseptic, and the antibodies. Disinfectant means the non-selective antimicrobials. It kills the wide range of a microorganism, and it also kills the microorganisms which is present on the living things. This is the non-selective, म्हणजे एक पर्टिक्युलरच
ऑर्गॅनिझम तो किल करतोय का? नाही. इट किल द वाईड रेंज ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. असे खूप वेगवेगळ्या टाईपच्या वेगवेगळ्या स्पेसिसच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम इट किल. And also it kills the it is used to kill the microorganism which is present on the non-living things. Non-living things वरचे जे काही मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत ते मायक्रोऑर्गॅनिझम किल करण्यासाठी we use the disinfectant. Then the another one is the antiseptic. Antiseptic sterilize the living tissues. आता जे sterilization means remove the microorganisms which is present in the living tissues. This is known as a sterilization. And to the sterilize the living tissue, we use the antiseptic. And also we use the antiseptic in the surgery. Okay, जेव्हा आपल्याला एखादी सर्जरी करायची असते तेव्हा ते काही स्किन वरचे जे काही आपले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम किल करण्यासाठी वी यूज द अँटीसेप्टिक. त्याच्यानंतर बघा तुम्हाला काही लागलं असेल तर तिथे अँटीसेप्टिक यूज केलं जातं टू किल द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. Yes. Then the antibodies. This is the bacterial infection. Yes, antibodies. Then antiseptic and disinfectants. इथे आपण एक डिटेल्स मध्ये बघू. Antiseptic, the chemical substance that prevent the growth of a microorganism and may even kill them. Antiseptic show the two roles. It kill the microorganism also, and it also the prevent the growth of the microorganism. जे kill होत नाही त्यांची ग्रोथ काय करतो तो मायक्रोऑर्गॅनिझम. त्या मायक्रोऑर्गॅनिझमची ग्रोथ काय करतोय तो प्रिव्हेंट करतोय. अदरवाइज इट किल द मायक्रोऑर्गॅनिझम्स. इट डिपेंड्स. Antiseptic wide range दाखवतो. They are safe to be applied on a living tissues. Yes, means this is used on a living tissue. Then this antiseptic कशापासून बनलेले असतात? This is made up of organic and inorganic compounds. Then so which inorganic compound here we can use the iodoform and a boric acid. बघा boric acid आपण काय करतो यूज करत असतो जर आपल्याला जखम झाली असेल तर. Yes, why we use this boric acid? हे आपलं बोरिक ऍसिड इथे यूज करतो आपण. काय म्हणतात त्याला आपलं ते धान्य आपण हे करून स्टोअर करून ठेवतो तिथे आपण काय करतो बोरिक ऍसिड काय करतो यूज करतो. का तर इट किल द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. येस. त्याच्यानंतर आहे ऑर्गॅनिक कुठलं यूज करतोय तो आयोडोफॉर्म अँड सम फिनॉलिक कंपाऊंड्स. जे काही द कंपाऊंड्स विच कंटेन द हायड्रॉक्सिल ग्रुप. फिनॉल म्हणजे काय? द हायड्रॉक्सिल ग्रुप इज डिरेक्टली अटॅच टू द बेन्झीन रिंग. दिस इज नोन ॲज द फिनॉल. बरोबर आहे. फिनॉलिक कंपाऊंड त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो. अँड द फिनॉल इज वन ऑफ द फर्स्ट अँटीसेप्टिक. आणि जो फिनॉल आहे तो फिनॉल इज द फर्स्ट अँटीसेप्टिक म्हणून काय केलेला आहे यूज केलेला आहे. देन द अनदर वन इज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन. सो व्हॉट इज द टिंक्चर ऑफ द आयोडीन? इट इज द मिक्सचर. मग ते मिक्सचर कशाने बनलेलं असतं? इट इज अ 2 to 3% सोल्युशन ऑफ आयोडीन इन अ अल्कोहोल वॉटर मिक्सचर. बघा अल्कोहोल आणि वॉटरचं मिक्सचर असतं त्याच्यामध्ये 2 to 3% सोल्युशन ऑफ आयोडीन प्रेझेंट असतो. येस, इन अ अल्कोहोल अँड वॉटर मिक्सचर अँड दिस इज नोन ॲज अ टिंक्चर ऑफ आयोडीन. अँड दिस टिंक्चर ऑफ आयोडीन वी यूज ॲज अ अँटीसेप्टिक. देन वेअर वी यूज जखम झाली असेल तर तिथे आपण काय करतो आयोडीन यूज करतो. नेक्स्ट dilute aqueous solution of a boric acid. This is used for a eyes. आईज वरचे जर मायक्रो ऑर्गॅनिझम किल करायचे असतील इन सर्जरी देन हिअर वी यूज द डायल्यूट ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ अ बोरिक ऍसिड. देन द क्लोरोडेरिव्हेटिव्ह ऑफ फिनॉल्स आर मोर पोटेंट अँटीसेप्टिक्स दॅन द फिनॉल. फिनॉल पेक्षा जर क्लोरोडेरिव्हेटिव्ह म्हणजे क्लोरीन इज गेट अटॅच टू दॅट फिनॉल और hydrogen is substituted by the chlorine, then this derivative is used morely than the phenol because this is the more potent antiseptic. Then the last one is the Dettol. Dettol, you are familiar with the Dettol. This is the most popular antiseptic we use. Then the next one is the non-toxic antiseptic. This is the thymol. Thymol is a non-toxic antiseptic. The next, antibodies. So see, what is the role of the antibodies? These are the chemical substances which in low concentration either kill or inhibit the growth of the microorganism by intervening in their metabolic processes. Means these interact with the microorganism and it also retard their metabolic processes.
whose metabolic processes, microorganisms metabolic processes, it reduce. Okay, it interrupt these metabolic processes, and these chemical substances of these drugs are known as the antibodies. So it is obtained from a microorganism. This antibodies is prepared from the microorganism. Microorganism पासूनच काय केलेले असतात, बनवलेले असतात. आपल्याला डॉक्टर्स देतात बघा अँटीबॉडीज, antibiotics देतात, बरोबर आहे. सो दिस अँटीबायोटिक्स इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम द मायक्रोऑर्गॅनिझम. कुठले मायक्रोऑर्गॅनिझम असतात की जे इनऍक्टिव्ह मायक्रोऑर्गॅनिझम्स असतात, त्या इनऍक्टिव्ह मायक्रोऑर्गॅनिझम्स पासून काय केले जातात, त्या ड्रग्स केले जातात, त्याला म्हणायचं अँटीबायोटिक्स. सो सी हिअर, arsenic based organic compound we use as an antibodies. Then arsenic is a compound are a poisonous. हा जो arsenic असतो तो arsenic कसा असतो, poisonous असतो. आणि फर्स्ट अँटीबायोटिक कुठला आपण डिस्कवर केलेला आहे तर दिस इज द पेनिसिलिन. ओके, पेनिसिलिन माहिती असेल तुम्हाला. दिस पेनिसिलिन इज द फर्स्ट अँटीबायोटिक. So say this is the structure of the penicillin. Yes, this is the general structure of a penicillin. Then there are some types of antibodies: broad spectrum antibodies, narrow spectrum antibodies, and limited spectrum antibodies. So broad spectrum means it kills or it contains a wide range of bacteria. Yes, and disadvantage, it also kills the useful bacteria. बघा, broad spectrum म्हणजे काय तर it kills the different species of a bacteria, बरोबर आहे. and due to that this is the disadvantage. बघा, तो सगळ्या प्रकारचे जे आपल्याला युजफुल बॅक्टेरिया असतात ते युजफुल बॅक्टेरिया पण ते अँटीबॉडीज काय करतात, किल करतात. कुठले तर ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबॉडीज. सो दिस इज द ऍडव्हान्टेज, दिस इज द डिसएडव्हान्टेज. Then the next one is the narrow spectrum. Narrow spectrum means one group of a bacteria. Some antibodies only kill the specific species of a bacteria. एका particular specific species साठी स्पेसिसच्या बॅक्टेरिया जर किल करायचे असतील तर त्याच्यासाठी आपण नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबॉडीज काय करतो, यूज करतो. देन द लिमिटेड स्पेक्ट्रम. लिमिटेड स्पेक्ट्रम म्हणजे काय तर दिस अँटीबॉडीज किल ओनली वन मायक्रोऑर्गॅनिझम. सिंगल ऑर्गॅनिझम, मायक्रो ऑर्गॅनिझम तो किल करतो, त्याला म्हणायचं लिमिटेड स्पेक्ट्रम. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अँटीबॉडीज. त्याच्या काय म्हणतात वर्किंग कॅपॅसिटीनुसार क्लासिफाय केलेले आहेत अँटीबॉडीज. Then all these are synthetic, semi-synthetic and of a microbial origins. तर बघा, हे synthetic, some are synthetic, some are semi-synthetic, and some of microbial origin. Microbial origins, I have already told you the antibodies is prepared from the microorganism, weak microorganism. Okay, ज्यांची ऍक्टिव्हिटी कमी असते अशा मायक्रोऑर्गॅनिझम वरूनच आपण अँटीबॉडीज प्रिपेअर करत असतो, म्हणजे त्याचं ओरिजिन सांगितलं मायक्रोबियल ओरिजिन. Then the next type of a drug is anti-fertility drug. तर आता हे anti-fertility drug म्हणजे काय तर बघा, it decrease the fertility. Yes, means the increased population has caused many social problems, and to control these problems concept of a family planning has led. आणि जिथे आपण फॅमिली प्लॅनिंग येतं तिथे कुठले ड्रग यूज केले जातात तर अँटी फर्टिलिटी ड्रग. ही फर्टिलिटी काय करतो, डिक्रीज करतो, बरोबर आहे. तर फॉर फॅमिली प्लॅनिंग वी यूज द अँटी फर्टिलिटी ड्रग. सो अँटी फर्टिलिटी ड्रग आर यूज इन दिस डिरेक्शन. सो विच आर द अँटी फर्टिलिटी ड्रग? सो सी हिअर, नॉरेन्थिड्रोन अँड द इथिनील istadol. These are the anti-fertility drugs. We use this to control this population. Okay. Then some plants we also use as a medicine. Okay, this is known as the traditional knowledge in a medicine. आपल्या घरी आपण छोटे छोटे, आता आपण टर्मरिक घेतली तर टर्मरिक काय करतो, आपण जखम झाल्यानंतर किंवा आपल्याला कट झालं असेल तर तिथे पहिल्यांदा आपण काय करतो, टर्मरिक वापरतो. येस, म्हणजे हळद. आपण का वापरतो तर दिस इज ऍक्ट ॲज अ अँटीसेप्टिक. अँटीसेप्टिक म्हणजेच काय, इट किल्स द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. येस, म्हणजे बघा त्याचा आपण मेडिसिनल यूज करतो. वी यूज द टर्मरिक ॲज अ मेडिसिन हिअर. सो सी देर आर सम प्रॉपर्टी. दिस इज द सम प्लांट्स
And why we use these plants as a medicine? Because it show the medicinal property. So which medicinal properties show? So first one is the turmeric. This is the antiseptic, and this is the structure of a active ingredient which is present in the turmeric. Yes, so this is the active integrate. Then the next one is the wintergreen. This wintergreen is act as the analgesic. It is a methyl salicylate. Yes, this is the active ingredient which is present in the wintergreen. Then the next one is the cinnamon. This is act as the antimicrobial for a colds. बघा जे कोल्ड्स मध्ये आपल्याला सर्दी होते तर तिथे तिथले जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात बरोबर आहे जे सर्दी त्याच्यामुळे सर्दी होते ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किल करण्यासाठी दॅट इज युज्ड. This is the cinnamaldehyde. This is the cinnamaldehyde is the active ingredients which is present in the cinnamon. आपण बघितलेलं आहे aldehydeच्या लेसन मध्ये. Then the clove. This is act as the antimicrobial and the analgesic also. Then citrus food. This is act as a it contain the antioxidant. बरोबर आहे. कुठले आहेत बघा विटॅमिन सी, अस्कॉर्बिक ऍसिड तिथे जास्त प्रेझेंट असतं. कुठे सायट्रस ऍसिड मध्ये. सर सायट्रस ऍसिड कुठले कुठले आहेत? लेमन आहे, ऑरेंज आहे. दिस इज द सायट्रस fruit, and this citrus fruits shows the antioxidant property, and due to that we use as a medicine. Then the next one is the amla. Yes, तर ती कशासाठी यूज केली जाते बघा? अँटी डायबेटिक, antimicrobial and antioxidant. Means this amla show this medicinal property, and this contain the gallic acid. This is the gallic acid. This gallic acid is the active ingredient in the amla, and due to that we use the amla as the medicinal as a medicine. Okay, so here we stop today.